Welcome to our bilingual podcast, Evolution Revolution, where we combine the uncombinable: philosophy, business, literature, and life. Да, наша еволюційна революція, або революція в еволюції, як хочете, так і перекладайте, продовжує свій шлях. І мені здається, що ми постійно не тільки заглиблюємося, але й беремо новий рівень висоти через книжки і осмислювання їх для практичного проживання кожного дня. And taking the new height, talking about the new height, in our last podcast, we did start taking the new height with our podcast journey. And by introducing an amazing Ayn Rand and her masterpiece, Atlas Shrugged. And in our previous podcast, I mentioned two topics. One was that, to my surprise, in my university, when I was studying literature and philosophy, Ayn Rand was not a part of that. And after the podcast, I was thinking that I need to double check. You know, it happens in life that you are living your bubble and you just, something goes past you and you just do not notice it. And I thought, okay, I need to go and double check. Maybe it was just something that I didn't study or I didn't just pay attention to. And I did check whether the study Ayn Rand now, whether they have her as a part of the curriculum in philosophy or in American literature, and they don't. The only part where she's studied is political studies. And then I also checked if she is a part of the school curriculum in the United States. And she is not a part of the fundamental curriculum, the foundational one, but apparently in some high schools they do study, or they do read her. So she's not an obligatory reading, but in some high schools they choose to read her. And then I also saw an article that in the United Kingdom, in some secondary schools, they started reading her as a part of the political sciences. So it is interesting that she is gradually appearing in some schools in Europe and in the United States, but it's still, I think, a long way, because for now, at least from my perspective, they're still taking her only, I don't want to say 1/3 of her, but 1/3 of it feels to me, at least, because to me she's both a philosopher, a writer, and I guess, I don't know, what do we call it, a political, what would be the right word? Politologist, yes. So there are three major areas in where she's known, and I would love to see all three being combined. But as we are today, we can see that for now she's only considered, in regards to her political views, political perspectives, not yet as a philosopher, at least not, not in a wider audience, and not yet as an important American writer, which is also surprising. But where I want to start today was last time when we were discussing Ayn Rand and how her creation, how she sees the creators. Yes, the creators are those people in her book, in Atlas Shrugged, are people who create, yes, are the prime movers, as she calls them. People not necessarily of only creative professions, are people who, entrepreneurs, businessmen, industrialists, and musicians, artists, maybe drivers. Yes, they are the drivers. And after our discussion, I was thinking about another writer, another philosopher, and his lecture, which is called Create Dangerously. So that's the book I would like to introduce as well today, by Albert Camus. Also a very important writer and a philosopher and a political figure in many respects. And it might feel too far stretched how I combine now Atlas Shrugged and Albert Camus Create Dangerously. This is the lecture that he
the lecture that he held in 1957, the same year as Atlas Shrugged was published in one of the European universities. And the main, at least for me, the main message was that creators or artists, create dangerously was about artists, but in essence, people who create the drivers. The main message was, you can, if you are the creator, if you are the driver, you have the primary responsibility about everything that is happening around you. You cannot, and there he has a beautiful metaphor that artists used to, if you have in the arena, in the amphitheater, you have a lion eating a martyr, artists were somewhere just on the side, just observing what is happening. And he says that's no longer, not that it's no longer possible. There is no time for us. It's the time when you have to take responsibilities, because everything you do impacts the world around you. And where we are today is actually the responsibility of those people, the responsibility of those drivers, the responsibility of those creators. And if you read Atlas Shrugged, to me it's the same message as well. And also in around the same time, also, Ayn Rand wrote a letter, an address letter, which he called To All Innocent Fifth Columnists. Mm-hmm. And it was written in 1940s and then finished around 1950s, but the whole message was exactly the same. And when I read it, I felt like I'm reading Camus, just, I had the same taste reading both. And this is where I want to start today. This power, this responsibility of creators, the power of creation, which we discussed last time, and how it impacts everything in our life. But the power that creators hold in their hand, and what happens if they don't take full responsibility? What happens around them? And what happens with the world? And I think there is no better time than now to ask that question. Так, я гадаю, що ти вже нас зобов'язала дійти до того, що ми маємо почитати Камю і окремо розібрати хоча б одну з його книжок. Давай закинемо це людям в цілому і собі, тому що це варто уваги. І якщо вже так ти провела класні паралелі, я, до речі, не знала, коли саме відбулася його ця лекція і наскільки це сингулярно було з тим, що робила Айн. Зараз ти це мені розкрила, і виходить, що Камю не встиг донести цей меседж, його застрелили, і досі ж інформація про його вбивцю, скажімо так, всі знають, що це було вбивство від прорадянського тоді режиму, що це була така складна історія, його меседж таки долетів туди, куди потрібно, і його треба було прибрати, з чим всі впорались. Але про це є окрема книжка про ймовірне розслідування вбивства Камю, але Камю варто того, щоб ми його окремо розібрали. А те, що ти зараз підняла як відповідальність у цих креаторів, або, не знаю, там те, що я сказала, драйверів процесу, тобто лідерів, які щось створюють, і це не завжди дати теж права, це не завжди щось конкретне створення, це може бути створення як процесу, як ідеї, як форматів, будь-чого, вони несуть відповідальність. І ми зараз реально живемо в тому часі, коли ми бачимо, що цієї відповідальності дуже бракує. І повертаючись до Атласу, я хочу розказати, продовжуючи те, що ти підняла, я хочу розказати такий елемент книжки, який мене вразив, якщо ми говоримо про тільки початок книги «Атланта», де є діалог двох юних героїв, молодої Дагні і молодого Франциска Данконі, які бачаться лише влітку, і між цими літніми часами вони живуть окреме життя,
але при цьому вони невід'ємно зв'язані з цією ниткою, що вони обоє креатори, вони хочуть бути цим. Вони пізнають цей світ вже зараз, вони вже зараз ставлять собі ідеали, як це бути креатором. І в один із таких літніх вечорів, проговорюючи між один одним, що з нами відбувається, як відбувається це юнацьке становлення, Дагні розказує свою історію про те, що вона не є не тільки популярною в школі, а взагалі то зовсім немає уваги до себе від протилежної статі. І на що вона жартівливо каже своєму другові дитинства: можливо, мені перекинутися дурепою, щоб заволодіти приязністю, симпатією своїх одногрупників. І в цей момент Донконя дає її, я не знаю, як це красивіше сказати, нормально таку плюху він їй дає по обличчю. І вона замовкає. Дуже класно Айн Рейд описує, до речі, дуже прозора книжка «Атлас» в тому, що там все описано. По тому, що думає людина, емоції, які зображення на обличчі, ви можете як ніби дивитись кіно. Все дуже в деталях. І в цей момент Дагні проживає розуміння і вдячність, що він не вдарив і зупинив, бо інакше б вона стала на шлях відмови від себе. Тобто для того, щоб її прийняло тогочасне її суспільство, там, не знаю, в старших класах, в старшій школі, то їй потрібно було відмовитись від того, хто вона є. Можливо, від того складнощу інтелекту, з тими інтересами, якими вона жила. Їй треба було вийти на, як вона вважала, на формулу чогось середнього, спрощеного, зрозумілого, такого, як всі, і тоді люди до неї потягнуться. І по великому рахунку, якщо б не було Донконія поруч, який би зупинив цей процес, нібито такою досить жорстокою реакцією, коли ти читаєш, як розмірковує в цей момент Дагні, і що насправді вклав це все Донконія, то розумієш, чому вона потім каже «дякую». І це була як вакцина, яка пройшла крізь все її життя. Адже потім ми будемо бачити цю юну, потім зрілу жінку різні періоди її життя, яка ніколи більше не буде думати про те, як врізати себе, зробити меншою, щоб підходити до більшої частини суспільства. Вона не зрадить себе. І цей урок відповідальності дав їй ще ось цей друг, який сам себе не зрадив. Хоча буде здавати, що він зрадить. Але він не зрадив себе і не дозволив їй. Чому? Тому що коли ти любиш, ти відповідальний за того, кого ти любиш. Він був закоханий в неї. Він не хотів її втрачати, її повноцінно. Тому я вважаю, що тут навіть в цьому моменті серед зовсім ще юних, зелених людей проявлена не просто повага, любов і дружба, але в першу чергу, дивись, перед нами відповідальність. Ми не маємо підлаштовуватись під нижчу форму, навіть якщо ця норма підтримується всіма. Якщо вона менша, вона не наша. Не зменшуй себе. І з цього починається для мене книжка цієї внутрішньої відповідальності, яку я вважаю, так чи інакше, несуть всі круті креатори, ті, які спромоглись колись сказати, моя норма ось це, я пропоную вийти на цей рівень. І далі вже стоїть їхній вибір, а потім вже суспільство підтягується під їхній вибір. Тому цей вибір має бути якісний. Здається, зараз ми це чудово розуміємо, адже складається так, що є деякі міжнародні корпорації, які можуть своїми можливостями і ресурсами перебивати легко політичні, державні навіть інституції,
своїми вчинками або своїми заявами. І тоді вони ще більш прямим чином несуть відповідальність за все, що відбувається вже не тільки в економічному житті, але й в політичному. Починати з особистого. Все. No, I was just thinking at the same time, there is so much in that scene between Dagny and Francisco, such a little half a page, right? And but there is so much in it about who you are and about the responsibility that each of us, and especially those drivers and creators, hold the responsibility that they have for that being who they are. And I think there is such a massive lesson in that, because then in this book we'll see many different type of creators, those who carry responsibility but not quite, or do not see it to 100%. Yes, and I think the biggest example, if we're talking about Francisco, the biggest example will be Hank. Yes, and I can't avoid but thinking, because to me this whole book, it is about business, it is about philosophy, it is about life, it is about many things, it is about love, but it also, to me, one of the largest sort of themes of the whole book is the mentorship, and how that works in also mentorship in the wider sense. Yes, mentorship in life, mentorship in business, mentorship in university, because we have some stories of how Francisco had his own mentors, and then Francisco being a mentor to Dagny and to many others, Hank as an example. And I was thinking, while reading those different levels of mentorship, I was thinking that mentorship as such, although being a very popular term nowadays, and in many businesses you have mentorship programs, and there are many mentors, me included, and all of them offer something else. But if you think about it, what mentorship is, here we have Francisco and Dagny, and Francisco might be a bit larger than her in his understanding, because she understood why he slapped her face, but still the fact that she allowed herself to joke about it tells me, or tells us, that there is a slight percent difference between them, because Francisco wouldn't let himself even joke about it. And she did. And she provoked him knowing that she's doing it, which is even worse. Yes, but his level of consciousness, his level of who he is, does not allow him even to joke about it. Because joke can... humor is great, jokes are great, but joke has this other side of it. You can pack into joke many things that eventually can become reality, without you even realizing that you are accepting it as a part of reality. Jokes, because jokes kind of take the level of sharpness. Yes, they just round the sharpness, round the edge, round this painful cut. Yes, cut of the truth, because truth, it is sharp. You feel that, like a slap, Francisco slapping Dagny's face. It's sharp, it's painful. You know the truth instantly. No one tries to make it softer for you, gently rubbing your face or gently rubbing you on your shoulder. And I think every mentor, especially mentors who are creators and the drivers and those who carry responsibility, they carry responsibility of the sharpness of truth, and not trying to make it softer. Because by making it softer, you can very often jump into this very soft illusion that this is no longer, that this truth is not that bad. Yes. And why I'm talking about this, because in business, like in life, you have partners, you have your teams, you have people you lead, you have people you cooperate with. And how we used to talk when we see, if you are as a leader of your team or as a partner, see your partner joking
about something very important, something that might, and you see it already, that might become a big problem, a massive problem, few years or in a few months' time. And if at that time, in that moment, you allow the joke to happen and laugh together with your partner or your team member, you plant a small seed without even realizing it. You just let that seed fall into the soil. And then another joke somewhere else, and you let that seed again. And then you start watering that seed with every little joke. Every time you just pretend, well, it's just a small thing, you know. I know that's not right, but I imagine that person also knows that it's not right. And then both of you jump into this never-ending loop of illusion. And then you start suffocating each other with that illusion day after day after day until that joke becomes a reality, because that seed will grow and grow and grow and will be part of reality. And in business as in life, and in this case with Dagny, what Francisco does, he cuts it instantly. He slaps her in the face as if slapping her hand, or cutting this illusion, even with a joke, even packed into a joke, cuts it instantly. And that's, for me, as you said, this is one of the biggest examples of that responsibility that creators or drivers have. And that means not necessarily some big decisions, yes, because businessmen, again, leaders and people in different areas, they have all sorts of choices to make every day, right? Big choices, budgets, I don't know, some political situations, many things they have to make decisions on, but responsibility, and to me this was my personal lesson that has been happening to me in the last few years. Responsibility happens even in those smallest things, even smallest conversations, in smallest jokes, funny situations that people try to pretend that this is just a joke, it's not serious. And responsibility comes with you not letting that happen, at least as naming it, at least not letting that joke go beyond joke, or that not letting that seed to be planted into the soil. And that, at least from my experience, that happens by naming it. Yes, by saying what I see and not letting that happen. But that is really hard, because if you think about it, how many conversations we have on a daily basis? How many conversations from morning will I wake up and I have my family, partner, children, and we have multiple small conversations about, I don't know, daily routines. And then you go into work and you have lots of meetings, lots of conversations on different topics. And just imagine what is the level of expectation from all of us? What is the level of responsibility that we have, that in every conversation, you have to stay focused, you have to stay conscious, and you have to stay very sharp and clear. Because the responsibility doesn't happen with big decisions. Yes, of course it does as well, but it actually happens in those small things, in those daily betrayals. Yes, big betrayal usually happens after a number of years of small betrayals. And if in this case Francisco let Dagny joke about it and let the joke be, we would have a completely different story. Most probably Dagny would betray herself in one little thing, another little thing, another little thing. And by the time we get to the point where she is the operational vice president of the railroad, if she would become, even if she does become that one, it would be a completely different person. Most probably we would have someone like her brother, who is the president of the railroad, with a person in a completely different state of mind and different state of life, or, well, if we can call it life. I liked in Ayn Rand's letter of this fifth columnist, she says,
she calls it in between. I think something like that. I don't know if I can find it straight away, but she says that there are, you choose one or the other. You cannot choose in between. But I think people like James Taggart are those in-betweeners, those who live between life and death, zombies who neither live nor die. But that's just a separate story. But anyway, I think that specific moment is such a great example, such a great lesson for any driver, for any creator, for anyone who creates and makes those decisions, but also for any of us, that our responsibility starts with these small things. Так, я знаю, що поки тебе слухала, зрозуміла, що насправді давати цю книжку дітям в школі це є такий момент, що, можливо, ми засадимо цю зернинку, це саморефлексії і визнання, хто я є, але відверто це дуже рано. Мені здається, що читати цю книжку мають саме ті, хто взагалі хочуть зайти в підприємництво, або хто вже там глибоко є. Тому що велика ймовірність, що під час юнацтва, коли тобі 16, навіть 20 з чимось, ти можеш не вловити всього, навіть не всього, взагалі суті книжки. З іншої сторони, Айн Рейд досить талановита як письменниця, і поки ти говорила, я зараз думаю, там немає нічого випадкового. Навіть згадуючи, оце знову ж таки їхнє дитинство, і там у них така була трійка друзів, Дагні, Франциско і Едді, з якими ми теж будемо крізь весь роман крокувати, який тягнувся завжди до цієї величі, яка є у Франциску і Дагні, який внутрішньо відчував оцей смак життя, і тому вони тусили постійно разом, досліджували світ, хапалися за різні роботи, навіть чорноробочі речі вони брали на себе в молодості, навіть в дитинстві вони намагалися, Франциско намагався працювати, вони за ним. І я згадала момент, де в романі є спостереження Едді, який дуже любив старовинний дуб. Він був потужний і, скажімо так, від нього відчувалась сила. І для Едді це багато що значило. Цей дуб як, не знаю, охоронець, чи що як символ теж частини цієї території і їхнього дитинства. І в якийсь день після блискавки, яка вдарила в дуб, дерево було знищено, але Едді побачив, що дерево було повністю вже порожнє. Тобто те, що він сприймав за силу і за міць, виявилося пустопорожнім. Що він давно був з'їжений зсередини. І його це, я не пам'ятаю, чи це їхній підлітковий вік, але це все одно ще якась там частинка дитинства, підлітковості, його це вразило, що може бути одна форма, а всередині абсолютно інший зміст, бо наповнення його вже немає. І хоч ми потім побачимо, що Едді грає певну роль, але ніколи не намагається стати лідером процесів, але намагається робити роботу свою чесно. І це його, мабуть, найвища така красива якість вболівати за діло і бути чесним в цьому. Йому допомогло розуміти, що форми бувають порожні, ось цей дуб. І тоді, коли все суспільство, такі як Джеймс, брат Дагні, намагався постійно їм продати певну реальність в світі, на Едді це ніяк не діяло. Хоча нібито він не був таким інтелектуалом, на нього не діяло, тому що всередині була якась ось ця мудрість визнавати або проясняти, що не є пустопорожнім. Навіть врешті-решт його розмови з так званим робітником, який він постійно проводив, він ж теж недаремно вибрав саме цього робітника, звичайно, як і цей робітник, вибрав його для повсякденних розмов. Тобто, коли
тебе є внутрішнє це відчуття, хто ти є, і це прагнення чесності, то не зовсім вже і важливо, наскільки ти інтелектуальна людина, але ти будеш розумною людиною. Людиною, яка відрізнить істину від брехні. І дуже цікаво, що якраз у Ханни Аренд постійно говориться про таке поняття, як розум, а не про чисто інтелект. Тобто розум як вища спроможність діяти злагоджено з тим, що ти відчуваєш, що ти говориш, і як ти дієш, з тим, про що і як ти розмірковуєш. Тобто це такий в неї дуже концентрований процес або феномен життя. Я думаю, це дуже важко визнати в старших там класах школи, де, можливо, читається її роман, або треба бути дійсно геніальним вчителем, щоб змогти зародити, як ти зараз говорила, ось ці потрібні зернинки. І взагалі це книжка про те, як бути лідером, і як лідери можуть стати автоматично менторами, як бути менторами, як це не просто бути менторами, як це не просто побачити цих менторів і вчителів. Тому підприємцям це книжка must have для читання, але й одночасно для тих, хто прагне навчати або навчає людей. Мені здається, це прямо посібник по дуже гарній супервізії, супроводу і десь самовідданості роботи ментора. I think we'll go back to this mentorship topic many times because it's the whole book is about it, and the mentorship is often considered that, for example, not often, but in business, if you want to learn something, you go to someone who is in position higher than you, or in success, more successful than you, right? And if we look at this book, it's of course, yes, Francisco, even personally and also professionally was successful in all the respects. But if you think about it, Francisco or John, I will mention just briefly here, they were pupils of two mentors, of two teachers at the university, the physicist and the philosopher. And if you think about it, they were their pupils for a while, but after some time, at least one of them became a mentor to the teacher. So in what sense? I mean, he became bigger. Yes, his level of consciousness, level of who he was much bigger than his teacher. So although their relationship, of course, remained warm and more like father and son, but he became mentor to his teacher. And to me, this whole book is about that mentorship is a very organic process. It's never, if you sat as a mentor to someone, it doesn't mean that in a year or a couple of years' time, that person cannot become a mentor to you. And the other way around. So these things are evolving all the time because we are humans, we are evolving all the time, we're changing all the time. So this change and mentorship, like the other teacher of John, who we'll discuss later on, but another teacher was considering that if he's the teacher, the professor, the scientist, he is over everyone. So his mentorship, the view on mentorship was very static. And he was ready to kill John or even the idea of John's existence, just not to move himself out of that mentorship position. Because for him, if I am good at something, if I succeed in something, that's my role of a mentor given for the rest of my life. And I'm higher and better than anyone by default, by that setting. Which is, that was not only that, but that was one of his also mistake. He was not capable. By that, he closed himself. Yes, he closed himself in that closed circle, which we discussed in Hobbit and then The Lord of the Rings. And
yeah, so this mentorship is so beautifully described, and of course, I do not know if anyone would be capable to see it in their 16s or 17s reading the book. I think yes, you would need a good teacher, as you said, probably someone like that, Dr. Atkinson. Yes, he was, I think, described as the best teacher people could have. But yeah, without someone who leads you through that, you need to be either at that level that you're capable to see it yourself, or have someone to show you what you need to see. Yes, and without that, it's hard. But I also wanted to mention Eddie because, well, I was listening to you. What I had, and the image I had in front of my eyes was, to my surprise, was Sam from the Lord of the Rings, because I never, while reading the book, I never thought of it, but while you were describing Eddie, and the way you were describing him felt to me exactly like Sam and Frodo, and in this case Eddie and Dagny. And the reason we discussed that in one of the previous podcasts, and you can go back to that episode and watch it. But we discussed that Sam was capable to see creatures around him who were bigger than him, and that honesty that he had helped him to stay true to who he was. And yet he was always with the best, if you think about it. He was always in the crowd of the best, although he never considered himself the smartest or the strongest or the wisest. But the fact that he stayed honest, just like Ada did, helped him to be always with better ones, with stronger ones, bigger ones than him. And his love to Frodo and the environment that he created for Frodo feels to me in many respects like the environment Eddie was creating for Dagny. Так, я згодна. Я так не думала, але зараз ти поки описала. Так, це так і є, і це така, там вже і любов, і дружба, але врешті-решт залишилась чиста дружба, і да, оця повага до об'єму, якого у нього не було. Він поважав об'єм інших, і ця повага була щирою. Дійсно, це те, чого дуже не вистачає в сучасному світі. Там, де нам дають постійно різні такі, якби, тригерні точки, щоб ми включались в конкуренцію. То от Еді абсолютно позбавлений цього прагнення, він на своєму місці, він найкращий на цьому місці. З іншої сторони, Айн Рейд, навіть я не пам'ятаю, вустами, здається, і Дагні, і Франциско, і Голта в різних варіаціях за роман говорить про те, що для драйверів, для креаторів не існує конкуренції. Тому що не буде інших креаторів, вони втратять себе, вони втратять свій об'єм. І це справжня чиста конкуренція, так звана. Ну, тобто, коли ти бачиш інших креаторів навколо. Все решта – це не конкуренція, взагалі немає сенсу з нею гратись, це перше. А друге, поки Хенк, наприклад, не зрозумів, хто він є, навіть маючи враження від Франциско Данконі, як від, я не знаю, падшої істоти, одна думка від того, що ця людина існує на світі, дозволяла йому рухатися далі. Це про що? Коли ми навіть підсвідомо щитуємо людину своєї норми, свого рівня, нам не важливо, чи вона стоїть на протилежному боці, чи вона по нашу сторону в якихось справах, нам важливо, щоб вона була. Не пам'ятаю, як звучить саме ця східна приказка, але важливо, щоб ворог навпроти тебе був гідного рівня. Тоді у цієї битви є сенс. В даному випадку взагалі не про битву, але, мабуть, про сенс життя. Тобто для Хенка було важливо знати, що існує Дагні, що існує Франциско Данконі, щоб попри всі історії, які чинить
державний устрій, так звані підприємці і різні лобійські їхні історії, не лобійські все-таки, а маніпулятивні історії, думка про те, що є той, хто тебе може розуміти і знати, бо він на твоєму рівні, дозволяло крокувати далі. Я думаю, що ось це ми розуміємо, на жаль, не в 16, хоча було б дуже добре, якби нам хтось в 16 підсвітив, що тобі не потрібен весь світ. Тобі не потрібно, щоб тебе сприймали твої однокласники, твої одногрупники. Достатньо іноді одної людини, яка рухається приблизно з такою ж силою, швидкістю думки, ідеї, краси, як ти. Неважливо, чи ви навіть знайомі. Щоб ти міг рухатися далі. Бо зовсім не завжди, а іноді навпаки цих креаторів, драйверів, та й немає кому підтримати, і їм доводиться йти в противагу течії. І думка, що є десь хтось, хто може бути тобі за рівнем, дозволяє пройти цю течію. Мені, принаймні, в свій час не вистачало цього знання і цього розуміння. And I think if you think about it, that Dagny and Francisco, they went different ways. Yes, everyone after their childhood, they moved on into different in their own lives and haven't seen each other for a long time. But everything we know, we read in the book, that both of them were driven by that fact that there is him is there or her is there somewhere in this world. And that was enough for them to keep going. And to me, this is, you called it competition in its true sense. Yes, not the competition, because to me, it often feels, at least, competition as we see it today in businesses or in any other areas, it's who kills who faster. It's usually a smaller killing bigger. That's something smaller killing the bigger, something bigger. And maybe in a very oversimplified way, but it's just who kills whom first. That's how it feels to me. But competition that we see in Dagny and Hank and Francisco, between them, it's a competition of how can I become even bigger than I am today? Is this striving for becoming even bigger than I am today. And by having people with whom I can compete, it means I have people either equal to my size or bigger than me. And it means that in that, not game, but in that dance of creation, I can be, yes. Я, слухаючи тебе, вибач, ти просто згадаю цей момент, коли Дагні змушена організувати залізницю імені Джона Голта, і в неї немає нічого. І як всі ці гравці скидаються їй на організацію цього підприємства, назвемо це так. І сам Хенк виписав, як він легко виписав цей чек на 10 мільйонів, це ж було для того, щоб вона існувала. Адже коли вона зникне, питання не виживання для них всіх на той момент. Ні. Але якщо зникає вона як гравець, з них зникає смак спільної гри. Виходить, що вони не конкуренти. Вони просто грають в спільну гру. І він не може втратити такого цінного гравця. Я не знаю, як ви, я пам'ятаю історії з себе, коли ти граєш якусь гру і розумієш, що той, з ким тобі найцікавіше грати, зараз може вилетіти, і ти можеш думати про те, можливо, трошки ще піддамся, щоб дати можливість цій людині ще побути в грі. Тому що, якщо вилетить вона з іншими, тобі вже не цікаво. Оце щось, ось такий цей присмак, який неймовірно чутливо переданий в книжці. І це якраз продовжує нашу з тобою бесіду про ризому. От як взривається ризома, якщо потрібно, вона зберігає усіх, хто є гравцями в цій спільній живій мережі.
There is a scene which it was a great. You just helped me to put it into words. There is a last scene which I will not comment yet, but there was the last scene of the whole of the Atlas Shrugged, where this game of equals, yes, or not necessarily equals completely in size, but they are in rhizome sense. They are rather close to being equal to each other, and that you feel that taste of a different type of game. And it has I love that. I remember even I remember it almost by heart, but that sense it gives you is beautiful. It is competition as it should be. Not as we currently know it. But yes, going back to mentorship, and as you said, it would be great to have people in your life, early in your life, who will show you, or he will give you that level of differentiation, yes, between, as you said, Eddie, knowing what is, looking at the tree and thinking that it is large and impressive and old and powerful, and knowing that actually inside the tree it's empty. There is a void. There is nothing there. It's only the form that is left, but life is long gone. And but I also know that very often we do meet people who are mentors, and for us, and people who show us the way or show us the different way. Just also from my personal experience, people who offer us something that would change completely the narrative, would change the story. And I personally had that in my life, as I recently remembered when I was in my teenage years, but I was not capable to see what I'm being offered. And I made a completely different choice to what I was offered, and went a long way, as I call it, because I was offered a short way. And my story, if someone slapped me in the face at that time, probably my story would have been different. But no one did. My mentors were not slapping me in the face. They were very gentle, very soft, and very kind and accepting. Yes, they just let me choose what I'm choosing. And I chose a long way, way of making tons of mistakes and tons of basically searching for the same thing that I was offered in that stage. But I went a very As a hobbit. as a hobbit, yes. I was offered at the door already everything I needed to know, but I decided to go the hobbit way rather than accepting it. And I remembered about that story recently. So it took me nearly 30 years to understand what I was offered at that time and what I failed to see. And it is, well, I can't say it's painful. Well, it is painful in some ways, but it was a revelation to me, because it's just gave me an understanding why people sometimes do not hear you. Like, to me, as a mentor who works with people as well, it gave me an understanding why people do not hear what I say, or hear it, but hear it in a completely different way, and why they make different choices or go the long way when I'm offering a short way. It gave me that understanding. It's not only because of the age. Yes, yeah, you can say that I was too young to understand. It also, there are many, I think, reasons why things happen the way they happen. But I believe there is no good or bad way. Yes, but it's just a matter of readiness, being ready to see, and being ready, going back to that responsibility, taking that responsibility. And I believe in that at that time when I was offered what I was offered, and I don't want to go into the whole long personal discussion of what it was, but it was the most beautiful thing. And it would, as I said, if at that time I was capable to take that responsibility, my story would be a completely different story. But I think the main thing was that I was not capable to take full responsibility at that time. It's not only that I was not capable to see or understand or hear, I was not capable to take a full responsibility. And that's
the main difference. So my story of 30 years Hobbit journey is the journey of finding that responsibility. Я думаю, Аня, що у кожного є така історія, тому в свій час я її назвала підхід відкрите коло, тому що я ще не бачила людини, яка би жила без кіл. І інше питання, що ти здійснила свою еволюцію, ти маєш собою пишатись. Адже так як я бачу, що люди ходять по колах, я бачу дуже мало тих, хто усвідомлюють це коло і проходять його так, щоб перейти на іншу спіраль. Тобто це і є еволюція, це те, що ми тут зараз розповідаємо іншим. І якби ти не зробила цієї еволюції, не могла б вести цей подкаст. Я так само зробила свої еволюції маленькі, великі, теж розмірковуючи про те, коли я не взяла відповідальності. І тепер, навіть коли я чув свій бік після якогось курсу чи практикум, роботи індивідуальної, чому ти не сказала мені про це раніше? 5 років тому, 2 роки тому, ну, коли ти ж все бачив, я кажу, так, я все бачила, але моя і мудрість ще й полягає в тому, щоб усвідомлювати, чи я донесу зараз цей меседж, чи йому не час. Ну, просто його не може людина сприйняти. І незалежно від того, я пробую донести, але я розумію чудово, що так само згадуючи себе підлітком, юною і навіть вже зрілою жінкою, коли в мене було під носом були смарагди, я їх не взяла, тому що не була до того готова. І врешті-решт це еволюціонувало тебе, мене, але й зробило що мудрішою. Мені простіше прийняти тепер інших і розуміти, чому те, що лежить у них під ногами, їм не видно. Ми не могли б бути такими, якби не зробили своє коло. І ми маємо пишатись тим, що ті люди постарались для нас недаремно. Ти пам'ятаєш про своє 30-літнє коло. Я пам'ятаю про свої, якимось 30, якимось 15, якимось 10 років. І, значить, вони все зробили. Тобто, значить, Гандальф постукався своєчасно. Навіть якщо це коло закрилося тільки через 30 років. Не впевнена, наприклад, я знаю точно, що Атлант справив би на мене враження в 15 років, але я його не читала в 15 років. Але я би його все одно не збагнула. Врешті-решт, Атлант зайшов в мене просто тотально, тоді, коли я вже опрацювала скільки прекрасного менторства. Я сподіваюся, що слухачі розуміють, що ми зараз не про менторів, на яких от написано, що це менторство. Тобто людей, які були в моєму житті і були менторами, я пройшла і усвідомила це вже обертаючись назад. Тому зайшла книжка «Атлант». Тому ми з тобою десь внутрішньо розуміємо, що да, в 15-16 ти щось зловиш з цієї книжки, але поки ти не збагнеш хоча б одне коло, де ти пропустив щось саме із-за того, що не взяв перед собою відповідальність, ти весь сюжет, ти всю суть не зловиш. Але з іншої сторони, вона може допомогти навчити брати цю відповідальність. Yes, and I think in there are 3 books. Atlas Shrugged is spread across the three books, and maybe in the next podcast we can discuss why in one of the next podcasts we can discuss why Ayn Rand put it into 3 books rather than just 1 or 2. We had The Lord of the Rings in 3 books, and we have Atlas Shrugged in 3 books as well, which is an interesting coincidence. But in every book, and if you read it carefully, even with that one perspective of taking the responsibility that we discussed today, and even in the smallest of conversations, in the smallest of choices, if you read through any dialogue that is there between key figures or key characters and the secondary key characters with the secondary characters, you will see how in every dialogue, every creator holds the truth to every word. They do not let anyone to catch them
even with the smallest, tiniest of things. And this is beautiful. If you read every larger dialogue in this book from that perspective, I think it will already open up the whole universe for you. How to hold that responsibility in every single dialogue, because that's responsibility, not even the responsibility for the world, for I don't know, for your business, for your team. It's responsibility, primarily responsibility for who you are. Да, я абсолютно з тобою згодна, і думаю, що я зверну увагу людей на те, як, наприклад, Хенк Ріарден робив діалоги з різними людьми, коли його притискали. Мені здається, що він один із тих героїв, які найлаконічніше вміли задавати правильні питання. І от якщо ви досі не вмієте задавати питання, то Хенк вам в цьому допоможе. А задати правильне питання – це більше, ніж половина роботи. Як собі, так і іншому. He was brilliant even before he realized his mistake. Before he realized where he was wrong. Every conversation, how short and precise he is in every conversation is unbelievable. But once he starts realizing it, how he uncovers the truth in every dialogue and doesn't let anyone to catch him into any sort of lie or illusion or anything like that is beautiful. And Ayn Rand described it to me personally is just at least, I do not know. I know she's often criticized that about her characters and her as a writer, but to me personally, even from that perspective of understanding how to use that, yes, how to use those as a mentor. To me, when you read this book, you read it as a book of I'm trying to find the right way to describe it here, but it's like a dialogue with a mentor. If you have a dialogue with Ayn Rand as your mentor, and she shows you precisely, without any gray areas, misunderstandings, because in fiction there are many things that you can leave untold. You can leave some things vague or gray or for your interpretation. She doesn't leave any space like that. She makes sure that you really understand who is who. You really understand who says what and how they do it and why they do it. And from that perspective, it is a dialogue with a mentor. And maybe the best mentor you will have in your life, because that's the mentor who brings you back to responsibility, which we discussed in this podcast, brings you back to who you are and to that honesty and truth. Так. Я хотіла доповнити, знаєш, коли мені кажуть, що вона занадто різка, занадто біло-чорна, я так не вважаю. Я чудово розумію, що таке біло-чорною, або коли людина дуже вузько дивиться на світ, і він в неї такий поляризований. Я не бачу тут Ayn Rand. Я часто кажу, вона не категорична. Це перевірка тебе на власну честь. Всі ці запитання ти можеш повернути до себе. І якщо ти хочеш якісного життя, не може бути відповіді, як ти сказала, between, між. Ти маєш робити вибори. І от якраз люди, які втечею займаються від виборів, вони не люблять Ayn Rand. Але це вже це теж їх вибір. Не робити вибір – це теж вибір. Тому я абсолютно згодна з тобою, що це про щирість, відвертість і чесність в першу чергу перед собою. А далі вона вже показала цю утопію, як це, чи антиутопію, як це може бути, якщо підняти це на рівень економічних і політичних питань. А вона знала, про що говорить. Я думаю, що наступний раз я, можливо, як політолог, тут же трошки виступлю, додам деяких
паралельних історій, які стали вже далеко після книжки. Але Айн Рейд, описуючи систему і прогнозуючи, як вона буде розвиватись, попала в точки, і є прототипи, про які вона не могла знати, тому що ці прототипи сталися набагато пізніше, але вони такі з'явились в Радянському Союзі, і ми можемо навіть назвати їх імена. Я на наступний раз це підготую. Just as we're getting close to the end of the episode today, I just wanted to mention that I watched some of her interviews earlier in life and then later in life, and this, I call it sharpness, but I don't mean it in any negative way. To me personally, that by sharpness, maybe I'll find a better word by next time, but that sharpness means staying honest to myself and not let anyone catch me into any sort of lies and in-betweens, because in-betweens, that's always the first step towards the full lie. Yes, if I let this in-between happen, even in one moment, as we discussed today, even for a joke, even for an insignificant conversation, if I let it happen once, that's already the first step towards the total lie of everything in my life and everything around me. And as a result, especially as we see in Atlas Shrugged, because the characters she chose are characters who are impacting the world directly. Yes, so it's not just most of them are people of large industries who have economic, political impact on the whole on countries. Yes, and that's why it's so easy to see how one small lie can impact the whole of the society and the whole of the world around you. Because if she had chosen some people, I don't know, in the middle of nowhere who have very little to do with with politics or economics or anything like that, it would be much harder to see that connection. But on this scale, on the grand scale, you can see that. But about her interviews, she is exactly like that in the interviews. She doesn't play the games. And you feel it instantly. They try to catch her, they try to all sorts of things, but she doesn't, even if one word in the question is hit in the wrong direction, she instantly stops it. One of the interviewers calls her philosophy randism from her last name. And she says, no, I don't call it randism. It's objectivism. It's not, I don't like that. So she listens very carefully, like Hank does, and doesn't let any even word go past her. To me, that's not, of course, for many people, she was uncomfortable, because when someone is so honest and does not play those games, this is a very uncomfortable conversation. And if you read Atlas Shrugged, conversations of Dagny with anyone were very uncomfortable to all of them. Conversation of Hank with the rest was very uncomfortable to many of them, because they didn't play their game. They didn't play this in-between gray zone areas where things are not told, but they're kind of meant, and everyone is playing this, I do not know what is happening, but kind of I do. They do not play it. And if you listen to any of her interviews, she's exactly like that in life. She doesn't play those games and cuts them instantly in the moment. Я слухала її, так підводячи вже підсумки трошки про нацизм, її виступи. І я абсолютно згодна з тим, що ти кажеш. Якщо треба прожити, що означає ось це прислів'я, що диявол криється в деталях, то треба дивитися її інтерв'ю, і як вона відповідає, і як вона задає питання до деталей і звертає увагу нас до цих деталей, тому що ось це від лукавого може там відбутись і змінити всю картинку. Те, як це суспільне благо, яке нав'язується і вибудовується всі 3 томи, до чого воно призведе, і як це суспільне благо, я чудово знаю, тому що вивчала це і ще мала час пожити в Радянському Союзі, відображено було в реальному житті. Тому можна підвести такий підсумок, що ми не могли пройти повз авторки книги. Вона
неймовірно цілісна. В тому, що вона пише, в тому, як вона поводить себе, як вона відповідає і як вона жила, незалежно від того, що, звичайно, її життя покрито купами пліток, розповідей і все, що ще раз і ще раз показує те, що було і є демонстровано в романі, що чим цілісніша буде особистість, тим більше коршунів буде направлено на неї. Це видно зі всіх, наприклад, ту ж Дагні, з чим тільки там її не намагались змішати, верніше, в яких образах вона поставала в думках у кожного, залишаючись просто людиною, яка дивиться в корінь і задає туди питання. Тому ми маємо такий приклад у вигляді Айн Райт. Yes, and as we are finishing today, it's exactly that. And most of the stories about her appeared after she was gone. So after her death, all the stories that we hear, all the different stories about her personal life started happening after she died, and her former friends, former pupils started writing books about her. And this is something, maybe a conversation, one of the podcasts, but it also for me is a continuation of that mentorship topic and how pupils betray their mentors, and also mentors can betray their pupils. But in this case, to me personally, everything I learned so far about her and her personal life and her pupils, those stories, those books that they created, it was behind it, the whole message to me was, well, we are not going to touch her knowledge, or not going to touch her philosophy that much, but I'm going to tell you who she is really. I'm going to kill her as a personality to show you that she is not what you thought she was. And by that, they're betraying her philosophy and everything that they took. And to me, all those people also took her philosophy and started creating their own businesses and schools out of it, and yet ruining her personal story. Through that betrayal, they started building their own successes and their own life. But it's a different story, but just shows you, yes, it's exactly the mentorship topic that we raised today, and her personal life is a great example as well. Well, great example of that. And to me, I don't need to read the stories about her. We are fortunate enough to have recordings of her, to have her interviews, to listen to her. We are fortunate enough to read her books. But if that is not enough, and if it's not persuasive enough, there are multiple interviews online that you can read and you can hear her. And I think from how the person speaks, how she communicates, how she asks questions, how she answers questions, I think you can learn more than enough to know who is in front of you. If you're capable to see, if you're capable to differentiate, you'll be capable to see who she really was. And on that note, I would like to thank you for another episode, another journey. Another part of our journey, and thank the listeners for being with us today. Дякую всім. Я сподіваюся, що ви будете з нетерпінням чекати наступної нашої зустрічі. Thank you.